So good afternoon, everyone. I hope you are well and healthy. Let's start this afternoon topic about post-operative care and also wound care. Later we will do we will learn about wound care or how to do something. Okay, so let's start today. As you know, post-operative care is the management of a patient after the surgery. The goal is to prevent complications such as infection, to promote healing of the surgical incision, and to return to the patient to a state of health. Oke, baik Bapak Ibu, yuk kita terjemahkan bersama yuk. Yang pertama yang ini ya. Ntar saya kasih checklist dulu ya. Post-operative care is the management of a patient after surgery. Jadi post-operative care adalah perawatan pasien operasi. Oke ya. Boleh perawatan atau manajemen juga boleh ya. Manajemen pasien setelah operasi ya. Good ya. The goal itu apa ya? Bukan goal sepak bola ya. Goal itu tujuan. Tujuan post-operative care adalah untuk apa ini? Prevent pencegahan ya, komplikasi ya. Seperti infeksi Untuk mempercepat penyembuhan Bagus ya, mempercepat penyembuhan dan dari pasien kondisi sehat. Luka operasi juga boleh ya. Oke, good. And to return the patient untuk mengembalikan pasien sehat. Pada kondisi yang sehat ya, pada kondisi yang sehat. Good, very good Bapak Ibu ya. Keren ya. Sudah bisa jadi translator nanti kalau ada orang US. Amin. Ya, amin. Nanti saya bilang Ibu, ini aja sisi yang ini keren kelas konversi yang ini aja bagus gitu ya. Bisa jadi penerjemah ya. Okay, so these are the do and don'ts. You may give about information about do and don'ts after surgery to your patient to make sure your patient understand clearly. Jadi kan kalau kita habis post operasi, tentu saja ada yang boleh dan tidak bolehnya ya. These are the examples. Ini adalah contoh-contohnya ya. Oke, yuk kita sebutin satu-satu ya. Saya sebutkan nanti baru Bapak Ibu ya, giliran Bapak Ibu ya. The first one, take small steps when you turn around. Now your turn. Take small steps when you turn around. Artinya apa Bapak Ibu? Ambil sedikit langkah ketika kamu berputar. Saat berbalik. Ya, oke. Nah, sedikit langkah juga boleh atau melangkah sedikit demi sedikit. Nah, ya. Jadi melangkahlah sedikit demi sedikit ketika Anda berbalik ya, gitu. Oke. Good. Let's do the number 2. Eat small bites and do it frequently. Your turn Bapak Ibu. Eat small bites. Frequently. Oke. Artinya adalah makan sedikit tapi sering. Betul sekali ya. Makan sedikit tapi sering. Good. Very good ya. Oke, ini yang gampang ya. This easy one. Keep hydrated. Your turn. Keep hydrated. Very good. Artinya adalah terhidrasi. Tetap terhidrasi ya, atau ya tetap terhidrasi ya, atau boleh banyak minum ya, bisa di kayak gitu ya. Oke. You should take pain medication recommended by the doctor. Your turn. You should take pain medication recommended by the doctor. Oke, artinya Bapak Ibu mengkonsumsi obat dokter. Good, very good. Oke, next. You must stay in bed. Your turn, Bapak Ibu. You must stay in bed.
tidur. Artinya harus tetap Istirahat di tempat Tetap ya, bed rest. istirahat di tempat Itu tidur. bed Bed rest, betul Pak. Oke, it is important to drink a lot of clear liquid. Your turn, Bapak Ibu. It is It is important to drink a lot To drink a lot of clear liquid. clear liquid. Good, very good ya. Artinya adalah penting sekali untuk Ini sekali untuk minum banyak air putih. minum air putih. Iya, betul ya. Minum air Putih. putih. Boleh ya. Oke, let's do the don'ts ya. Yang jangannya. Oke. yang Mm-mm. Do not cross your legs when you sit down. Your turn, Bapak Ibu. Do not cross your your legs when you sit down. You sit down. Oke. Nah, ini bisa dibaca do not atau don't juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin, tadi mungkin Bapak Ibu dengar saya pakai do not ya, tapi pakai don't juga nggak masalah ya. Don't cross your legs when you sit down, nggak apa-apa ya. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan menyilangkan kaki saat kaki saat sedang duduk. Saat sedang duduk ya. Nah, mungkin ini operasi lutut atau operasi kaki ya. Oke, you should not sit on low chairs. Your turn Bapak Ibu. You should sit on low chairs. Jadi tidak boleh duduk di kursi yang rendah. kursi yang rendah. Bagus ya. Betul ya, di kursi yang rendah. Oke, next one. Avoid eating spicy food. Your turn. Avoid Eating spicy food. spicy food. Good. Jadi hindari makanan Dari makanan pedas. pedas. Good. You must not do strenuous activity during recovery period. Your turn. You must not During recovery period. Ya. Oke, ini ada kata-kata yang sulit ya dan jarang didengar ya. Jadi Aktivitas yang berat. iya, jangan lakukan aktivitas yang berat. Ya, Selama masa pemulihan. Periode pemulihan. Ya. Jadi during ini bisa diartikan sebagai selama ya. Selama masa pemulihan. Oke, next. It is important not to twist your hip at all. Ya, penting sekali. Oh, your turn Bapak Ibu. It is important. It is important not to twist your hip at all. Artinya Bapak Ibu pentingnya Sangat penting untuk tidak menggoyangkan tidak menggoyangkan sama sekali. ya. Tidak menggoyangkan pinggul sama sekali ya. Nah, gitu ya. Boleh tidak menggoyangkan atau twist tuh lebih kayak ke balik kiri kanan gitu ya. Memutar. Twist ya, memutar ya. Twist ya. memutar. Ya, betul ya. Jadi nggak boleh dengerin lagu dangdut ya, nanti goyang-goyang ya hipnya. So, alright. So, let's do the exercise. This one, please read the yellow part and we will answer A, B, C, or D, or E, or F. Yeah. Alright. So, which statement is referring to nutrition? Which one? Manakah statement yang merujuk kepada nutrisi? Nutrisi, betul. Which one? The first one is Eat small yes, it's small bites. Okay. frequent. Another one. Which statement is referring to F. Nutrition is not only eating but also drinking. So is there another one? F. Good. It is keep hydrated. Drink. Good. F. And which one? Is there anything else? C. Keep hydrated. Good. Yeah, C. Keep hydrated. Very good. Yeah. So nutrition is not only for food, also for drink or liquid or water. Ya. Jadi bukan cuman makanan tapi juga air. Ya. Okay, good. B, F, and C, or B, C, and F. Yeah, very good. Okay, next one. Which statement is referring to activity? To activity, which one? You must take E. E. Good. Very good. Yes.
there another one? Activity, remember. Take small step when you turn around. A, very good. So, A. all steps when you turn around. Very good. Okay, is there another one? You must stay in bed. Yes, you must stay in bed, sure. Of course. So, we already answered this one. Yeah, yes, we already. Yes, we already answered this one. Okay, so you must stay in bed and take small steps when you turn around. Good. Okay, this is the easy part. Which statement is referring to symptoms management? Which one? D. Sure. D. Yeah, symptom management. You should take pain insurance by the doctor. Medication recommended by The doctor. By the doctor. Very good, Bapak Ibu. Yes, correct. So, excellent, Bapak Ibu. Okay, let's do the next one for Dons. Okay, which statement is referring to nutrition? Which one? Avoid eating spicy. Hmm. Avoid eating Avoid spicy food. food. Yes. food. Yes, C. Okay, good. Okay, next one. Is there another one? No. Okay, only C. Okay, only C. Okay, which statement is referring to activity? Which one? Don't cross Your legs when you Don't cross your legs when you sit down. Very good. Do not cross your leg when you sit down. Good, very good. And then, is there another one? Activity? Hmm? Not sit alone on a chair. You should not Okay, B, right. Very good. B, should not sit on a chair. Very good. Good. Okay, is there anything else? You must not recovery period. You must not do strenuous activity during the recovery period. Very good. Okay. Is there another one? which statement is referring to Okay. This so many. no to twist your hip. Hip at all. Okay. So many things that referring to the activity. Okay. Is there anything about symptom management? Aplikasi apa tuh? None. Ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu bisa tulis Aplikasi mobil JKN. atau not applicable ya. Ya. Atau kalau disingkat tuh N per A. Nah, ya mungkin Bapak Ibu kalau isi form, nah Bapak Ibu mungkin ada ya, ada N per A gitu. Berarti not applicable ya. Misalnya apa ya, jadi nggak berhubungan gitu, jadi yang sesuatu tidak berhubungan atau yang tidak dilakukan gitu ya, jadi yang tidak ada gitu, not applicable. Okay, alright, so I will okay, Pak Faili lagi di jalan. Alright, I will clear my drawings. Okay. For us as a nurse, so you may provide a booklet, leaflet, or notes in order to make sure the information is easy to understand for the patient. Oke, jadi Bapak Ibu bisa bikin booklet, bisa leaflet ya, untuk pasiennya bisa lebih mengerti. Terutama kalau profesi ya, profesi sering diminta kalau Penkes, tentu saja harus disertakan leafletnya ya. Oke, alright. So, okay, these are the examples. Like we have to check the skin color, we have to check hematocrit, we have to check activity tolerance, ambulation, and so on. Yeah, so we can see in this picture. Okay, next, also the important things, we have to maintain cardiac respiratory by checking vital signs frequently. Then provide comfort and pain management. Okay, and then next is monitor fluid and electrolytes and lab values. And then next one, provide nutrition needs gradually. Okay, nah, yuk kita coba terjemahkan ya.
Maintain cardiac respiratory by checking vital signs frequently. Artinya apa Bapak Ibu? Mempertahankan 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 jantung, arti pernapasan, jantung, pernapasan, aliran darah dan dengan memeriksa tanda-tanda Dengan vital. memeriksa memeriksa secara tanda berkala. vital secara secara berkala. berkala. Frequently ya kita we already learn about this on Monday ya, frequently berkala ya. Oke, provide comfort and pain management. Jadi menyediakan Menyiapkan Kenyamanan, nyaman dan manajemen nyeri. manajemen nyeri. Very good. Oke, next. Monitor fluid and electrolytes and lab values. Monitor memonitor dan elektrolit ya, mulai lab laboratorium, ya, nilai-nilai laboratorium. Betul. Good. Oke. Provide nutrition needs gradually. Artinya adalah penuhi kebutuhan nutrisi secara nutrisi secara bertahap. bertahap. Ya, bagus sekali ya. Jadi, ya betul. Jadi, Bapak Ibu sudah menemukan terjemahan yang paling tepat apa ya? Gradually. Gradual tuh jadi bertahap ya. Kalau frequently berkala ya. Nah, ini adalah kata sifat. Jadi pakai ly ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi bertahap, berkala kan itu adalah sebuah kata sifat ya. Oke. Right? So next this one. So, aftercare this one. So encourage the early mobilization. Artinya apa Bapak Ibu? Dukung mobilisasi segera. ya segera atau dini boleh, mobilisasi dini biasanya kita pakai ya. Oke, deep breathing and coughing. Deep, napas dalam dan batuk ya. Oke, so this one is for complication. Iya, terutama kalau habis CABG gitu ya. Jadi belajar napas dalam, belajar batuk deh kayak gimana ya. Oke. Active daily exercise artinya apa? Melakukan olahraga, latihan setiap hari. Latihan sehari-hari sebetulnya ya. Lebih cocoknya latihan sehari-hari ya. Oke. Next ya, number 4. Join range of motion and muscular strengthening. Nah, jadi apa ini? Jadi penguatan dari range of motion, sendi betul, atau range of motion juga kita boleh sebut karena di Indonesia juga pakai ini ya, ROM ya. Dan kekuatan otot. Kekuatan otot, betul sekali, bagus sekali Ibu ya. Oke, make walking aids. Nah, buat atau pakai walking aids apa? Alat-alat yang membantu berjalan. Alat bantu jalan. Yes, betul. Such as canes. Canes itu apa ya Bapak Ibu ya? Tongkat. Nah, canes itu tongkat. Ya, tongkat. Canes ya. Tongkat. Oke. Crutches apa? Terus tongkat yang di ketiak. Iya, kita sebutnya apa? Crook ya. Crook. Iya ya. Bahasa Inggrisnya mirip juga ya. Crutches ya. Oke. Walkers. Walkers tahu Bapak Ibu? Seperti apa walkers? Yang seperti kursi roda tapi kotak gitu ya. Kotak ya. Yang lebih bertempat. Bisa dipegang oleh lansia ya biasanya, atau fisioterapis ketika menerapi pasien yang operasi kaki misalnya ya, atau post dari stroke ya. Oke, walkers available yang tersedia and provide instructions dan sediakan instruksi untuk menggunakannya boleh, menggunakannya. Oke, good. Next, number 5. Ensure adequate nutrition. Jadi pastikan nutrisi ya. Pastikan nutrisi yang adekuat. Good. Okay. Prevent skin breakdown. Oke, jadi cegah kerusakan kulit dan tekanan
Pressure source itu luka tekan atau dekubitus, Bapak Ibu? Ya, betul sekali ya. Jadi kita gunakan pressure source ya. Pressure source atau dekubitus ya. Ya, luka tekan ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau penelitian mengenai dekubitus, boleh dicari keywordnya pakai pressure source ya. Oke, next ya. Alright, so keep urine and feces of skin. Jadi pastikan urin dan fesesnya Kan tidak ada di kulit ya. Pastikan bersih pasiennya ya. Oke, number seven. Provide adequate pain Adequate pain control. Jadi Menyediakan Kontrol nyeri yang adekuat. obat yang kontrol nyeri yang adekuat. ya, Nyeri yang good adekuat. ya. Yes, ya. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak bingung karena kalau menerjemahkan bahasa Inggris kayak dari depan ke tengah ke belakang gitu ya. Jadi tidak literally per kata dari depan ya. Tapi kita harus lihat kata-kata sepenuhnya, kalimatnya sepenuhnya, lalu kita coba ini bahasa Indonesianya apa ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jadi penerjemah, siapa tahu ada tamu yang datang ya, atau ada pasien yang datang. Nah, kalau Bapak Ibu jadi penerjemah, lihat kalimat utuhnya lalu terjemahkan ya. Lihat kalimat utuhnya dulu, jadi tidak literally gitu. Jadi tidak kata per kata ya. Oke, complications to watch for ya. So the first one is trouble breathing. Trouble breathing apa itu ya Bapak Ibu komplikasinya? Kesulitan bernapas. Number second is clear enough. Number two is clear enough ya. Jadi infeksi. Oke. Nah, the third one is blood clot. Nah, apa ini? Gumpalan darah. Darah, betul, gumpalan darah, betul, clotting juga boleh ya. Kita sebutnya clotting ya kalau di rumah sakit ya. Oke. And then next one, excessive bleeding. Perdarahan yang hebat. Ya, good, very good Bapak Ibu ya. Excellent Bapak Ibu. Okay, so next one. Let's see this one. Encourage early mobilization. So, for example, you may bend your head to the right and left. Do it 4 times when you feel your neck is stiff. Oke, ntar saya hapus dulu ya Bapak Ibu ini ya. Oke, you may bend your head to the right and left. Let's do it together ya. Bapak Ibu mari kita lakukan sekarang ya. Nah, you may bend your head. Bend your head gimana? Bend your head to the right and left. Jadi tekuk ke kanan dan ke kiri. Nah, ya. Nah, do it 4 times, oke? Oke, let's do it together. 1, 2, 3, and 4. Excellent, Bapak Ibu ya. So you can repeat it again if you feel your neck is stiff. Okay. Next, you may lift both of your hands straight forward and upward when you feel tingling in your finger. Okay. So straight. Okay. So lift both of your hand. Okay. Straight forward and upward. Okay. Forward, upward. ke atas. Upward. Yes. Excellent Bapak Ibu ya. Kita senam bersama ya. So, forward and upward ya. Jadi ke depan sama ke atas ya. Forward and upward. Very good Bapak Ibu. Tingling. Tingling apa ya Bapak Ibu ya? Tingling. Jika dari terasa kesemutan. Ya, tingling ya. Kesemutan gitu ya. Jadi tingling rasanya ya. Kesemutan ya. Bukan ayu ting-ting, bukan ya. Tapi tingling ya. Oke, bukan tengkleng juga. Bukan tengkleng juga Pak ya. Oke, so this one. So we will do practice, okay? We will start from Ibu Siska, okay? Ibu Siska, please read, please ask one of your friend to do this. Jadi gini, Ibu Siska, Ibu silahkan sebutkan misalnya Ibu Siska mau bilang misalnya pasiennya Ibu Ita ya. Ibu Ita,
take small steps when you turn around gitu ya. Nah, nanti Ibu Ita meneruskan ke orang lain, Ibu mau pilih yang mana? Mau do, mau don't, terserah. Oke? Ya, oke kita coba ya dari Bu Siska dulu ya. Ibu boleh pilih yang mana aja ya. Pilih teman dulu, lalu Ibu sebutkan disuruh apa ya. Silakan Bu Siska. Hello, Mrs. Anna. Yes. You can eat small bites and do it frequently. You can eat small bites and do it frequently. Oke, very good. Oke. Bu Suhana silahkan. Bu Ana silahkan mau ke siapa sekarang? Mau pilih yang mana aja boleh. Imut, kita Mutiara. Oke, Bu Imut ya. Yang selalu imut, silahkan. Yes, hi. Yang take small step when you turn around. Oke, one more time Ibu. Take small steps. Coba ulangi. Take small steps Small steps when when you you turn turn around. turn around. Nah, turn around. One more time Ibu Suhana. Take small steps when you turn around. Turn around. Very good ya. Oke, Ibu Imut silakan mau ke siapa? Ibu Imut, please pick your friend. Miss Ochi. Miss Uci. Hello, Miss Ochi. Halo. You must not do strenuous activities during recovery period. During recovery period. Very good, Ibu ya. Woci silakan. Mau ke siapa? Kak Suhana udah tadi ya? Udah. Banyak kan minat Kak Tuhana Ana ya. Iya ya. Sayang sama Bu Suhana ya. Manis-manis. Ke Kak Liza deh. Kak Usman Liza. Silakan. Halo. Avoid eating spicy food. Avoid eating spicy food ya Ibu Lisa ya. Oke, Silakan. Miss Ochi. Silakan. Ibu Hurs Marilsa mau ke siapa? Ibu Lisa. Halo Pak Budi. Halo. You must stay in bed. You must stay in bed. Okay. I'm so sleepy. So sleepy. Oh, wow. Alright. So, Pak Budi, last one. Pak Budi silakan mau ke siapa? Okay, Bu Emma. Oke. Nurse Emma. You should not sit on low chair. You should not sit on low chair. Oke, Pak Budi. Oke, Nurse Budi. So, thank you so much, Bapak Ibu. Excellent. Okay. Okay, I think we already done. Okay, we already finished the first topic. Let's continue to the second topic. Okay, is there any question? I will open the PowerPoint. Is there any question for post-operative? Or is there any experience with post-operative or with patient that cannot speak Bahasa Indonesia during post-operative? Clear enough, ma'am. Clear enough. Okay. All right. So one can explaining process. Okay, let's do this one. All right. So let's do explaining to do something. Okay. Now let's move to the next topic about explaining how to do something, and we will learn in one of the examples is wound care. Okay, you can do this one. So learning objectives. So at the end of the lesson, I do expect you to be able to understand and the importance of using therapeutic communication strategies to explain how to do something, and then apply therapeutic communication strategies to give instructions to patients. All right.
So actually you can do this at home. Jadi Bapak Ibu boleh mengerjakannya di rumah nanti ya. Jadi first, nah, after gitu ya. Nah, jadi silakan disusun dulu, coba disusun, baru jawabannya ada di next slide ya. Nah, nanti coba dulu ya. Ini Bapak Ibu kerjakan di rumah saja ya. Okay, so we will learn about this one, useful language expression. Remember, before you start explaining the process, be sure you share the purpose of instruction. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu ngasih tahu tujuannya apa. Ya, saya mau ngajarin pasien atau keluarga Bapak Ibu ya, atau keluarga pasien. Oke, so these are the examples. I would like to show you how to, for example, I would like to show you how to give the liquid through the NG tubes ya. Jadi saya mau kasih tahu, mau ngajarin Bapak Ibu untuk memasukkan cairan Makan ke lewat dalam, NGT. ya, memberi makan lewat NGT ya. Very good. Okay, today we are going to learn to, nah, for example, today we are going to learn how to wash your hands ya. Gimana cara cuci tangan ya. Let me show you how to, nah, misalnya let me show you how to clean the wound. Ya. Nah, coba saya tunjukkan kepada Bapak Ibu gimana caranya membersihkan luka ya. Jadi ini kata-kata yang bisa digunakan. I would like to show you, or we are going to learn, or let me show you ya. Jadi bisa pakai ini. Clear steps, okay? So when explaining a process, be sure the steps are organized systematically to make it easy to follow. Oke, jadi Bapak Ibu, kita kan orang Indonesia seringkali terjebak ya, pakai pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, terus lupa lagi, udah keberapa ya sekarang ya gitu ya. Nah jadi seringkali kalau dalam menulis atau membicarakan sesuatu juga seringkali kebawa nih ya kebiasaan orang Indonesia yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Jadi kita bisa gantikan dengan hal-hal seperti ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu juga ke seminar, nanti presentasi ya, pakai bahasa Inggris. Jadi bisa juga pakai first, terus nggak pakai second ya. First, then, next. Nah, betul ya, bisa juga next. Nah, after that, also, once you finish, and then finally ya. Finally itu akhirnya ya. Finally, oke. Okay. Don't forget to atau remember to juga bisa dipakai ya. Nah, jangan lupa untuk apa atau ingat untuk apa ya. Oke. Oke, let's say it together ya. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Oke, the first one. First. Then. Next. After that. Also, once you finish, Finally. don't forget to remember to. Very good, Bapak Ibu ya. Alright, so next. Next is guide the patient how to do each steps. To do this, we can say, this is how to do this. Jadi kayak menunjukinnya ini loh caranya kayak gimana ya. Atau it's like this ya. Oke, please repeat after me. This is how to do it. Your turn. This is how to do it. Good. It's like this. It's like this. Very good. Okay, checking understand. Please remember, do not go too fast ya. Jangan cepat-cepat ngomongnya ya. Stop after several steps to check the understanding of the person following the instructions. To this we can say, is it clear? Please repeat after me. Is it clear? Is it clear? Are you still with me? Are you still with me? Shall I repeat the last step? Shall I repeat the last step? Am I going too fast? Am I going fast? Did you get that?
Did you Did get you that? get that? Get that? Bapak Ibu ya. Jadi is it clear? Are you still with me? Shall I repeat the last step? Am I going too fast? And did you get that? Yeah. We can do this for checking understanding. Okay. This one. So giving a chance to the other person to try. Jadi berikan kesempatan untuk yang kita ajarin untuk coba ya. Okay. After a demonstration of a step of very simple step, give opportunity to other person to try. Okay. Now we can say like this. Now it's your turn. Your Now is Now Now it's your turn. your turn. Okay, next one. Why don't you try it? Why don't don't you you Try it. Don't you try it? Very good. Let's see how you do it. Let's Let's see how you do it. Okay. Next, can you try it? Can you Can try you it? try it? Try it. Excellent, Bapak Ibu. Very good. All right. So let's continue. Giving appreciation. So after the other person tries a step correctly, give him or her words of appreciation. This is important ya. Jadi Bapak Ibu seringkali orang Indonesia jarang sekali memuji ya. Nah kita bisa belajar untuk memberi pujian, memberi rewards positif pada pasien dan keluarga yang kita ajarkan ya. Oke. The first one, excellent. Your turn. Excellent. 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 Job. Good job. Good job. Okay. Great. Next, great. 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 Ya. Great. Great. Okay. Wait a minute. Okay. Very good. So great is not great ya. No, ya. Great. Okay. Great. Not great, but great. Ya. Great. Ya. Okay. Great. Ya. Different with great. Ya. Different. Great. Next. Very good. Very good. Very Very good. good. Very good. Very good. That's right. That's That's right. right. That's right. Well done. Well done. done. Well done. You did well. You did well. You did well. Excellent. You did Ya. well. Bagus, seneng ya kalau dipuji kayak begini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau well done, nah kalau Bapak Ibu pesen misalnya ke rumah sakit, ke rumahan yang masak steak gitu ya. Nah, kalau masak steak tuh misalnya well done itu adalah matang sempurna ya. Matang sempurna ya. Well Kalau done. kalau di steak ya. Nah, ya kalau masak daging sapi itu ya, kalau matang sempurna tuh well done ya, bisa mintanya well done. Oke. Tapi beda dengan well done yang ini ya. Kalau well done ini kayak bagus banget gitu ya. Wah, dilakukan dengan sangat bagus ya, well done ya. Jadi, oke. Saya hapus dulu sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Minta izin sebentar. Bila salah. Alright, so this is for giving feedback or improvement. So if you think the other person has to repeat the step, jadi kalau masih salah, berarti harus diulangi ya langkahnya. Jadi ini yang bisa kita bicarakan. It's okay, let's try again ya. Nggak apa-apa, mari kita coba lagi. It's okay, let's try again. Okay, let's try again. Good. Okay, why don't you try again this time? Don't forget to your turn. What? Why don't you try again? This time. Don't forget to. Very good. Okay. Next one. Don't worry, we can try again. Don't worry, we can try again. Don't worry, we can try again. Okay, very good. Nah, Bapak Ibu ada juga istilah ini tidak ada di sini, saya tulis ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menubruk orang lain ya, menabrak orang lain misalnya waktu kalau di pesawat ya kan di pesawat tuh sempit gitu ya, terus kan nabrak orang gitu ya. Oh, I'm sorry gitu ya, I'm sorry. Nah, kalau jawabannya, nah ini jawabannya bisa Bapak Ibu ya. Misalnya that's okay bisa ya. Atau ini Bapak Ibu, no worries. Nah, ya. Bapak Ibu bisa pakai no worries ya. Atau misalnya
Ya, atau misalnya, Ma'am Siska, I'm sorry, I cannot open my camera because I am on afternoon duty today ya. Ma'am Siska, maaf ya, saya nggak bisa on cam karena saya lagi kerja ya. Nah, jadi saya bisa bilang no worries ya, no worries ya. Nggak apa-apa, ya artinya nggak apa-apa ya, no worries. Oke? Don't worry. No worries ya. Jadi orang UK, orang Amerika sering pakai no worries ya, no worries. Oke? Alright, let's do the model dialogue ya. Oke, karena bintang tamu kita Bu Suhana ya. Hari ini banyak sekali yang memilih Bu Suhana ya. Bu Suhana, apakah Ya, Ibu berkenan membaca yang nurse-nya? yes, ma'am. Ibu ketua, Oke. Ibu Ya. ketua itu, Ma'am. Oh, Ibu Ketua, baiklah ya. Bu Suhana ya. Bu Suhana mau pilih siapa? Ibu Ketua mau pilih siapa? Next-nya pasiennya siapa yang mau Ibu pilih? Oci. Bu Oci, boleh. Oke. Yang lain minta izin Bapak Ibu kita mute dulu ya. Hanya Bu Suhana dan Bu Oci aja yang unmute ya. Oke, baik. Bu Suhana, please start your conversation. Ini Yes, ma'am. pilih ya, sorry. Ini Ibu pilih ya, pilih salah satu yang mana yang paling tepat ya. Oke. Alright. So, silakan Ibu Suhana. Okay, ma'am. Good morning, Mr. Drake. Nice to meet you. Nah, coba baca dulu ini Bu, next-nya. Next-nya ini. Nah, jadi kira-kira apa? Good morning, Mr. Drake. Kalau dijawabnya udah mendingan, nah jadi apa? How you are feeling? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? How are you Yes. feeling? Ya betul ya, wah banyak yang bantuin Ibu Ketua ya, very good Ibu ya. Oke, jadi how are you feeling? Oke, next Bu Oci. Okay, much better, thank you. Better, thank you. Oke, next Ibu Suhana. That's great. Your one Your is wound. dry and healing fast. Hmm. So I think when you get home, you can do it yourself. Please do it on a day. Once a day. Once a day. Ya, oke ya. That's great. Oh, bagus banget ya, udah mendingan. Jadi your wound is dry and healing fast. Jadi lukanya kering dan cepat sembuh. So I think kayaknya, nah saya pikir kalau Ibu pulang, you can do it yourself. Jadi Anda dapat melakukan itu sendiri. Silahkan melakukannya sekali sehari ya, once a day. Sekali lagi. Silahkan Bu Oci. I don't know if I can do it by myself. Oke, so it's mean Ibu Oci Saya nggak tahu sure saya or bisa sure? melakukannya sendiri atau tidak. Iya, betul. So, Ibu Oci is not sure how to do it by myself. Oke, good. Next, Ibu Suhana. Don't worry, ma'am. You can do it. Please tell me. No, please tell me. This one is how to do it in simple steps. Okay, so how Please to, help you. which one is the correct answer? I'm going to show you. I'm How going will going to to show you. Good ya, jadi yang paling tepat adalah ini ya. You I'm can do going it. I'm going to show you how to do it in How simple to do it steps. the simple step. Ya, jadi saya akan menunjukkan kepada Ibu bagaimana caranya melakukannya dalam simple steps ya. Oke, next Ibu Oci. Okay, then let's begin. Oke, then let's begin. Oke, Bu Suhana. Nah, Ibu tarik napas dulu. Sekarang Ibu pilih teman Ibu yang lain. Mau siapa, Bu? Nah, boleh pilih. Faili. Bu, oke, Pak Faili masih di jalan kayaknya, Bu. Faili. Sardo. Oke, Pak Sardo, boleh? Pak Sardo. Yes, Oke. ma'am. Ya, Bu Oci mau pilih siapa? Pasangannya Pak Sardo. Ke siapa yang on cam ya? Banyak, Bu. Ke Pak Budi deh, Pak Budi. Pak Budi. Oke, Pak Sardo and Pak Budi ya. Oke, this one is Pak Sardo ya. Nurse-nya Pak Sardo ya. Oke, silakan Pak Sardo. First of all, always remember to wash your hands before you change your
dress with soap and water or hand sanitizer. If you use hand sanitizer, Hmm. Nah, which one, Pak? Because next sentence is this one. you Sanitizer. Ini nunjukin gimana caranya. Yang mana? You can do it. No, you can't. Right. it's B. It's Uh, hand sanitizer. No, you No, is there another one? Hmm, it like this. You do it like you this. can do it. Oke, you do it like Oh, this. you Oke, do it like oke. this. Pak Budi kita lanjut dulu ya, Pak Budi. Next, Pak Budi. All right. Is Hmm. it like this, right? Very good. That's right. that's right. You go it. Hmm. If you have gloves, you can put on a set of clean gloves. You can put on a set of clean gloves. Very good, Pak Sardo dan Pak Budi ya. Alright, let's see about this one. First of all, you have to wash your hands before you change your dressing ya Pak Sardo ya. Tadi Bapak cuma bacanya dress. Kalau dress aja itu baju dress ya. Tapi Okay. kalau dressing itu balutan ya. Dressing itu adalah balutan ya. With soap and water. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bingung kenapa ya pakai sabun sama air ya. Nah, kalau di US sama waktu itu saya waktu di Eropa di Swedia juga mereka bersihin lukanya pakai air keran sama sabun. Mereka punya sabun antiseptik khusus gitu ya. Jadi memang soap and water, airnya juga di sana bisa diminum. Jadi air yang udah langsung bisa diminum. Jadi air yang sangat bersih gitu ya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu kalau menemukan kenapa bersihin lukanya pakai sabun dan air gitu ya. Kalau di Indonesia pakai sabun dan air besokannya infeksi ya. Karena airnya banyak bakteri. Oke. Or hand sanitizer. Nah, ini adalah mau menunjukkan caranya pakai hand sanitizer ya. So if you use hand sanitizer, so the most correct one is you do it like this ya. Baru now you try ya, karena mau menunjukkan caranya gimana ya. Oke, thank you so much Pak Sardo. Sekarang mau pilih siapa Pak? Pilih siapa? Kak Siska. Bu Siska. Dan Pak Budi mau pilih siapa? Pak Raja Abu Bakar. Oh, oke, Pak Abu ya. Pak Raja Abu Bakar. Alright. Oke, so this one is Ibu Siska. Nah, ya. Oke, silakan Bu Siska. Can I buy the gloves in any pharmacy or drugstores? Sure. Bu. In fact, Hmm. I will give you several pair to start with before you buy new ones. Oke. Nah, ini Bu. Silakan Bu Siska pilih yang mana. Ini masih berlanjut ya. Thank you. That would be helpful. Then how can you help me? Oke. Sih, Ma'am? Sure. Oke. Is there another one? Wait. Then what shall I do? Ya, karena langkahnya masih berlanjut ya. Jadi, terus Oke. ngapain ya gitu ya. Terus ngapain yang Oh, masih salah. bisa? Dan I do. Then what should I do? yes, what should I do? Very good ya. So can I Then- buy the gloves ya? Jadi sarung tangan di pharmacy or drugstore ya, di farmasi atau toko obat? Sure, ya sure. Ya, tentu saja. In fact ya. Nah, in fact, jadi in fact tuh kayak sebenarnya gitu ya. I will give you several Okay. pairs. Nah, several pairs adalah beberapa Akan memberikan beberapa pasang. pasang ya. Nah, sebelum Anda membeli yang baru. Oh, thank you. That would be helpful. Oke. Then what should I do ya? Oke, Pak Abu boleh pilih siapa, Pak? Pak Rizky, Pak Rizky. Oke, Pak Rizky. Bu Siska mau pilih siapa? Bu Siska mau pilih siapa, Bu? Kak Sri Herti, boleh? Oke, Pak Rizky dan Bu Sri ya. Oke.
Ya, ini Pak Rizky ya. Next Pak Rizky, lalu Bu Sri ya. Oke, Pak Rizky boleh bantu baca Pak Rizky. Next, clean your wound with a Wound. soap. Sorry. Clean your wound, Pak. Okay. Hmm. Next, clean your wound Your with a wound. soap. Wash Soapy. Nah, soapy wash clothes. Jadi waslap yang udah ada sabunnya, soapy wash clothes ya. Oke, please. Please. Nah, mau nunjukin gimana caranya nih? Please. Don't forget. Don't forget, please. Tolong perhatikan, nah gitu. Pay Yang satu mau attention. Nah, Pay please. attention. Pay attention. Pay Good. attention to the way I do it. Yes, very good. So please pay attention to the way I do it. Very good. Oke, Bu Sri, silakan Bu Sri. Oh, I see. It doesn't look very difficult. Difficult. Nah, difficult. Difficult. Mm-mm. Nih, apa lagi ya yang akan kita lakukan? Do I do next? Kan kita ngapain lagi nih? Nah, ayo bahasa Inggrisnya apa? Will we do next? What should you do the next? You or we? What do I do next? What What will we do next? Iya, kan ini lagi bareng-bareng nih What ya. will we do next? Yes, Ibu, correct Ibu ya. Bu Sri correct. So karena ini lagi melakukannya bersama-sama ya, because they are together. So the patient can say, what will we do next? Jadi terus kita ngapain lagi gitu ya. Nah, what will we do next ya? Oke. Actually this one is okay ya, but the correct one is A. Okay. Right, next Pak Rizky. Then Dry your wound gently with a clean Gently. towel. Towel, oke. Nah, ini mengecek apakah dia ngerti dan masih pay attention. Yang mana, Pak? Are you still with me? Are you still with me? Excellent ya. Are you still with me? Oke. Next, Bu Sri. Yes, I got it. Dry got it. wound with I've got it. a clean towel, right? Nah, ya. Yes, I got it. Jadi ini kayak udah ngerti belum yang sebelah sini ya? Nah, yes, I got it. Ya, ngerti gitu ya. Dry wound, jadi keringkan luka with a clean towel, right? Nah, keringkan luka dengan handuk yang bersih, betul? Nah, gitu ya. Oke, Pak Rizky mau pilih siapa, Pak Rizky? Ibu Suhana udah ya. Bu Suhana udah. Wah, Bu Suhana memang jadi ini ya. Semuanya pilih Bu Suhana ya. Oke. Laris manis, mem. Ya. Ibu Ketu kami. Oh iya, selain Bu Ketu, Pak, siapa lagi, Pak? Masih banyak yang bisa dipilih. Halifah, mem. Siapa? Pak Tatang. Pak Tatang? Atau siapa? Ibu Nurul, mem. Sorry. Oh, Ibu Nurul. Oke. Bu Nurul dipilih sama Pak Rizky ya. Ibu Sri mau pilih siapa? Karena belum ada yang memilih Mr. Tatang aja, mem. Oke. So, Mr. Tatang dan Mrs. Nurul. Oke, you are the lucky one. Okay, so the first one is Mrs. Nurul. Okay. Mrs. Nurul, please read this one. The first one. Excellent. You are a good patient. You are a good patient. Good. Very good. Then apply antibiotic. To the wound. Then apply antibiotic to the wound. Very good. Okay, Pak Tatang, please read next one. Which one is it? Which one is it? Yang mana ya? This one. Is it this one? Is it this one? Good ya. Kalau are you the one nanti jadi naksir ya. Jadi is it this one? Okay. Mrs. Nurul, please read next one. That's right. The normally saline. The normal saline ya. The normal saline. NaCl ya. Normal saline. Oke. Ini terakhirnya apa? Which one? Finally. Finally ya. Finally. Okay. Apply. Next ini dulu.
this. Sorry, Bu Nurul, can you read next one, this one? Apply a dry, clean bandage like this. Clean bandage like this. Okay, thank you so much. Okay. All right. So what is the name of the patient? Do we have the name of the patient? Mrs. Drake. Drake. Mrs. Drake. Yes, yes. I'm afraid you will be answer Mrs. Suhana, yeah. Or Mrs. Ochi, yeah. Mrs. Drake. Okay. How does the patient feel today? How does the patient feel today? Much better. Much better. Okay. What is the nurse teaching the patient to do? Clean the wound. To change the wound, ya. Change the wound atau do the wound care, ya. Oke. How often should the patient do it? Berapa sering? Once a day. Once a day. Once a day. Okay. What does the nurse ask the patient to remember before changing the dressing? Wash a hand. Wash your Wash hand. hand. Yes, yes. To wash your hand, ya. Good, very good. Bapak Ibu ya bisa mengingatnya dengan sangat baik ya. Oke, let's do the practice. I will stop share ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk kita akan break room ya. Kita lihat ada berapa kita ya. Oh, 25 orang ya. Kita break menjadi 3 aja ya, 3 grup ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan break Bapak Ibu menjadi 3 grup. Nah, nanti setiap grup silakan menyebutkan atau mengajarkan bagaimana cara melakukan sesuatu, misalnya ya how to cook Indomie misalnya ya, how to cook apa ya, boleh ya, bagaimana cara memasak nasi, memasak mie, bikin teh, atau misalnya mau yang berhubungan dengan medis juga boleh ya. Jangan panjang-panjang, 1 menit aja cukup ya, menjelaskan first gitu ya, misalnya today I'm going to teach you how to do what, and then first, then, are you still with me? Ya, boleh dipakai kata-kata yang tadi ya. Oke, saya akan break room menjadi 3 grup. Saya akan kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kita coba dulu ya. 5 menit. Nah, kalau belum selesai, saya tambah lagi waktunya. Oke. Bapak Ibu, apakah mengerti apa yang harus dilakukan? Yes. Ya. Can Bikin aja yang sederhana ya. Atau 5 menit terlalu cepat ya, 10 menit ya. I will give you 10 minutes to discuss in group ya. Jadi silakan berdiskusi dalam grup mau ngapain dan juga siapa yang nanti yang mewakili grupnya ya. Oke, jadi ada perwakilannya ya. Alright, so I will break to group and I will stop recording.